everyone! Welcome again to my YouTube channel. This is me, Miriam. Let's cook with Miriam. We cook simple and easy Chinese and Filipino recipes. Please subscribe and hit the notification bell for more updates. At ngayong araw na to ay gagawa po tayo ng fruit salad. This is a Chinese fruit salad at wala po tayong gagamitin milk. Ang ating gagawin lang ay gagamit tayo ng salad dressings or yung mayonnaise. At abagan nyo lang mamaya guys kung ano yung ating pagtimpla. Napakasimple lang po ito. Super easy lang. At tara! So, here we go guys. Meron po tayong ingredients dito na blueberries. At meron tayong dalawang plum. At meron tayong apple. And then, meron po tayo ditong avocado. And then, kukuha tayo dito mamaya ng isang banana. Then, meron po tayong fresh na, yan, pineapple dito. Then, ito yung ating dressings. Yung pinaka-dressings niya is yung ating fruit salad dressings. Ito lang yung gagamitin natin guys na dressings niya mamaya. Ito ay napakasimple lang ang ating gagawing salad. So first, yung ating gagawin ay yung ating avocado. Our avocado. So we use only half. Slice lang natin siya ng medyo maliit.
First, ay gagawa tayo ng ating dressing. Yan, yung ating half lang. Durugin natin siya. Okay. After smashing the avocado, lagyan natin siya ng salad dressing. Okay. First, yeah. Mix muna natin siya. Then, haluin.